Ready? Okay. Okay, guys, welcome. We continue with our second talk. After this talk, we will have the round table. Remember, it's on graduate studies. Our next speaker is Itlali Jamail Rodriguez Licea. I'm going to read her bio. She's a biology specializing in ornithology and holds a master's degree in environmental sciences from the Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPC. Her research focuses on avian community structure, health, and movement patterns in arid and semi-arid ecosystems of the Mexican High Plateau, integrating long-term field survey with physiological and parasitological studies. She has participated in national and international ornithological conferences and is currently pursuing a PhD in environmental sciences. So please give her a round of applause. Thank you for having me here. And the title of my talk today is From Fieldwork to Data, Discovering How Birds Live in Drylands. Start, I'll give you a brief introduction. So as you know, environmental changes are something very real and something very present all around us. Under these constant changes, different organisms may respond differently. Some may have a full adaptation to these changes. Some may change their distribution ranges. And maybe some of them will change their subsistence strategies, like how they feed, how they move around their habitat, or how they socialize with another species. Drylands specifically are a very interesting ecosystem. They often have limited resources like water or food. They are highly variable, spatially and temporally. And these resources that they have present commonly come in stochastic pulses. There are some patterns, but more frequently than not, everything is a little bit messy and random. All of this creates a very challenging environment for birds, specifically. And as you can see in this graph, grassland birds and arid land birds are the populations that have had the most pronounced decline since 1970. Have you ever heard of the Chihuahuan Desert? Is anyone here from Chihuahua? Somewhere around the north? One person. Okay. So Chihuahuan Desert is a very important region here in Mexico. Most of it is covered by shrublands, which is the red color, and a little bit of it is covered in grasslands. My study site is located in San Luis Potosí, and is this ejido in the northern part of San Luis Potosí called El Salado. So why should we study birds? Anyone has any idea? Why are birds important for us?
¿por qué se está cambiando solo? Well, they are sensitive indicators of ecosystem health. As I told you, organisms respond very rapidly to changes in their environment. So if we study how these earth communities behave, we can see how the ecosystem health is behaving. They are important for ecological functions, as you said, like fertilization, seed dispersal, also for our entertainment and well-being. And they are relatively easy to observe. So I will present to you two field methods that I use. The first one is bird counts, and the second one is mist net captures. Have you ever heard of any of these? Have you ever done any of these? Counts, no? You don't go birding around here? No birding club? University? Okay. It's okay. So the first one will be bird counts. Here we can have point counts and transect counts. These are two very different approaches suited for different ecosystems. So point counts are mostly used in ecosystems that have very dense vegetation. And transect counts are used in ecosystems that have very extensive open areas like drylands. As you can imagine, drylands often have very short troughs or very short grass. So transect counts are most suited for these kind of ecosystems because if you just stay in a point in a desert, you mostly will see nothing. But if you start walking, then you can see everything that's hiding behind the shrubs, behind the grass. So it's easier to use this method for this ecosystem. So this is something that I did for my master's. It's not exactly part of my PhD thesis, but I think it's very interesting and also it cost me a lot of work, so I will talk to you about it. So what I did was basically walk around this entire portion of the ejido that I use as my study site. And as you can see, these are straight lines. They are mostly 500 meters long. So you walk that line, you register everything that you see, the species, how many were in the flock, if they are migratory species, resident species, if they were combined flocks, because sometimes some species create these combined flocks where there can be like 2 or 3, maybe 4 or 5 different species moving around together. So this was the first year that we did these transect counts. Then we did a second year, tier 1, or 1, tier 1, and a 6. So in totality, we have walked all of this in different winters. Oh, I forgot to mention that this is just winter bird counts. Because we were also looking for some winter migratory species that come down from Canada and the United States all the way to the Chihuahuan Desert, and they spend the whole winter here. And commonly, the winter ecology of most migratory species is very studied, so basically we don't know that much about how they spend their winter around here. And this is the type of data that we can get from those bird counts. These are called rank abundance curves. Have you used them? No? Have you seen them in class? Yes? Okay. So these are the 6 winters that we analyzed. As the name tells you, this is the rank of the species, and this is the abundance of each species. So it goes from the most abundant species to the very rare species that basically you only see one individual from. And you can see that many of these names repeat across winters, like Amphispisa bilineata. Oh, I'm really bad at remembering common names in English, but I can tell you the scientific names. Amphispisa bilineata, Campylorhynchus bruneicapillus, Emorus mexicanus. Those are 3 species that really occur basically across all 6 winters.
And this tells us that basically the composition of the community doesn't change that much because all the same species are present across all 6 winters. What changes is the structure of the community, because as you can see, here the most abundant species is Piscella brewery, and then you don't see it again until this year, 2024, 2025. Other species like Amphipisa bilineata always are in the top 5 places of rank. So that's a really abundant species during that study site. And now I'm going to introduce you to two very, not that much complicated terms. The first one is effective number of species. Have you ever heard of that one? Okay. So this is the number of equally abundant species needed to produce the same diversity value as the community that is being studied. And the second one is the Hill numbers. This can be evaluated through 3 different levels. Q0, that accounts for all species equally without taking into account their abundance. So this gives you just the species richness, basically. The second one is Q1, where every species is weighted in proportion to their abundance, and Q level 2, that favors really abundant species. So in these 3 levels, the sensitivity to rare species goes from more, from Q0, to less in Q2. And these 2 are the ENS, effective number of species, versions of Shannon and Simpson diversity indices. Have you ever heard those ones? Yes. Simpson and Shannon diversity. Okay. So many authors say that Hill numbers are a better way to express diversity in a community. There's a lot of mathematical theory behind this, but I won't get into that. Mainly because I'm not a mathematician, so I get really, I don't understand it completely, but I can tell you what I get from this. So these are the type of graphs that you can get from Hill numbers. So as you can see, Q0, as I told you, is just the species richness, Q1 and Q2. And as you can see, the values keep decreasing as you increase the Q level. This is because as you increase this, the calculations take less into account rare species. So in this one, you basically discard all the species that have just 1 year register or maybe 2. So this also have the confidence intervals. If the confidence intervals overlap, it means that there's really no statistically significant difference. And as you can see, our community really doesn't change that much across years. Here, year 2020 and 2021 presents a really small significant difference. But here I must say that the team that did these bird counts was another team different from me. So these differences in field methodology also can account for these differences. And in Q level 1, when we have really low levels, it means that we have a really uneven community. So there's really just many individuals from one species and maybe very little from other ones. And similarly, on Q level 2, when we have really low levels, we have maybe 1 or 2 really dominant species. And when we have really high levels, we have a low dominance, meaning that the community is equally distributed in their abundance. This is just another form of presenting the same graphs, but here they are separated by years. So as you can see, and as I told you, as you increase the Q level, the values decrease because the calculations take less into account really rare species. And these are just some of the species that I have seen in the field. Calamuspisa melanocoris, this one is a migratory bird that comes down from Canada and the United States all the way to the Chihuahuan Desert. The second chapter of my master thesis was focused on this species, but I only saw it 1 year. So I really didn't have that much data. This is Sayornisaya.
Linus polyglottes, Toxostomacus virostrum, Fispisa viniata, and Spicella breweri. This one is also a migratory species, and these other four are resident species of the Chihuahuan basin. These are other species, Campylorhynchus bruneica and Polioptila melanura. How big do you think this bird is? How much do you think it weighs? Anybody wanna guess? 5 grams. These hummingbirds weigh almost the same. And this is just some of the things that you can see when you do recon. So I will highly suggest you to create a birding club here. Before, I don't know. This was just a scene that we saw when we were going back to our base camp. This is a red-tailed hawk eating a little rat on top of a yucca. This is a little owl called Megascops kenikoti. At one point on our study site, there's a colony of bees. So basically, you put the call on your phone, you will hear all the mess that they make. They think there's an intruder on their habitat. And this is a great horned owl on top of a yucca again. And the second method that I'm going to present to you are the mist net captures. So you say that you haven't used these nets, right? No, no. Ay, en español. These nets are, as the name says it, mist nets, because the threads that compose the net are really thin, so as they don't hurt the birds when they get caught in it. These ones are 3 meters tall and 12 meters long, if I remember correctly. These ones are the same that you can use to capture bats. If you're doing bat monitoring, we usually put between 5 or 20 of them on the beam. It really depends on what you want to catch and the area that you have available to do this type of monitoring. We open them from 7 a.m. to 1 p.m. almost all the time. But if it's raining, or if it's too hot, or if it's too cold, or if it's too windy, we need to close them, because if we leave them just like that and the birds keep getting caught, they basically can die, because they get stressed with the heat, with the cold, with everything, basically. And that's my team putting up the nets. And this is just a little photo that I took of all the material that we use to band birds. It's just the bands, some tools that we use to open and close the bands, stuff to measure them, stuff to draw blood samples from them, to weigh them, and just something to dispose of everything that we use. The first thing that we do when a bird gets caught is taking them out of the net. We usually check the nets every 30 minutes. If it's too cold or too hot, we check them every 15 minutes. So we take them out of the net. That's more easy to explain to you in practice, so you will need to imagine a bird getting caught in a net. And everybody does this differently. I usually take the legs first, then the wings, and then the little head. My director does it the other way. First takes the head, then the wings, then the legs. But it depends on what everyone feels comfortable, basically. And then the first thing that we do when we get them out is put the little band on the leg. Have you ever seen bands? Maybe in photos? Okay. So every band has a unique numerical code. So when you do your capture formats, you have a code for the size of the ring, usually F0, F1, F2, F3, F1A, F1P, and then you will have a numerical code, like, I don't know, F1 200, F1 200. So every bird will have its unique code, so you can identify them, and also so you can identify the samples that you get from them, like blood samples or fecal samples. That's
Right. And having them banded also serves us because if we sometime later catch the same bird again, we can check the code and we can check our registers and see how they change over time, basically. If I catch a bird last year and then I catch it again this year, I can see the code, I can see if it grow, if it lose weight or something. So it's something called capture, recapture analysis, basically. And then what I do is take a little blood sample from them. So with a little wet cotton ball, I basically brush their feathers on the wing. So to discover this little vein, can you see it? That's the brachial vein. And then I do a little puncture with a lancet and take the blood with a capillary tube. It's really such a small quantity of blood, it's less than a milliliter. Because if you take too much, basically you leave them, or I don't know, anemic. With this blood, what I do is blood smears. Have you ever done blood smears? Have you ever seen them? Yes. Okay. And I use this to do a microscopical analysis to search for hemoparasites. What does hemoparasites sounds like to you? Hemoparasites? No? Parasites, yes. So these are parasites that live inside the red blood cells of the birds in this case. And these parasites cause what is known as avian malaria. Here in Mexico, malaria is really not a problem anymore for humans, but for birds, it's a very present disease. In avian communities from Hawaii, I think, avian malaria has been the cause of really pronounced declines in the communities. And this genre, Plasmodium, is the one that I'm looking for. Also another genres like Proteus and Leucocytoson, but Leucocytoson is more common in really tropical areas. And this is a very simplified version of the life cycle of these parasites. So birds basically get stung by mosquitoes, and they pass the parasites to the birds. Here the parasites get into the blood cells, so they basically live inside the cytoplasma of the erythrocytes. Did you know that avian erythrocytes have a nucleus? Have you ever seen them? Yes. And if you pay close attention, you can see, do you see this thing that looks like a worm? Here. Mm-hmm. It's a little bit darker and has some dark spots around. That's a parasite. So this individual was very parasited, basically. And with this type of analysis, what I can get is the parasitemia. Parasitemia is the amount of blood cells that are infected in a total of 10,000 blood cells. So I basically have to count 10,000 blood cells per individual to see how many of them are infected with parasites. And with this, I can also do something called differential leukocyte counts. So what I do is basically count in one blood smear how many of these different type of leukocytes are present. And with this, you can get a general health status of the individual and also some stress indexes. Because in the presence of chronic stressors like the lack of food or the lack of water, or maybe parasitic infections like the hemoparasites, heterophils tend to increase and lymphocytes tend to decrease. So by doing these counts, you can see the bird is under really chronic stress. So one part of the blood goes to blood smears and the other part goes to liquid samples that get used for molecular analysis. The first thing that I have to do is DNA extractions. And then I do a lot of PCRs. Have you ever done PCRs? No? Yes? No? Some of you? So you may know that they are not that easy to do. You have the recipe, and even if you follow it,
sometimes it just doesn't work. And that's what I've been doing all of these weeks, all of these months, basically. And I use a protocol established by Pacheco et al. And what he does is amplify mitochondrial DNA, specifically the cytochrome B of Plasmodium and Hemoproteus genera. So if I get positive samples, then I know that they are parasited by these two genres. And this is one of my gels. I think you won't be able to see that clearly. This is the negative control. This is the positive control, my molecular weight marker. And these samples that you can see a little band, those were positive. So that means that these individuals are infected with hemoparasites. And from all the samples that I have analyzed, I have like 28 that are parasited. And this is just a little graph representing which species have been parasited up until now. So Amphispisa bilineata, as I told you, is one of the most abundant species in my study site, and it's also the one that has been really parasited. So when I finish all of this, I will send these positive samples to Macrogen Korea to sequence all of the parasitic DNA and see which parasite lineages are present at our study site. This can serve us to see if the parasites that are present on our study site are resident of our study site, or if the parasites come from another region. And another thing that I do is collect fecal samples to see diet overlapping. These samples get sent to the Northern Arizona University. And what they do is something called metabarcoding. It's basically more PCRs to identify which arthropod and plant taxons are present in the fecal samples of each bird. So we can know specifically what are these birds feeding on. And another thing that I do is get the scale mass index. Is something similar to what your nutritionist does to you when you go to the consultation. You basically take a mass measurement and a length measurement. In this case, I use the wing, I think, and you get this index. So you can see bigger species have a higher scale mass index, and smaller species have a little smaller scale mass index. With this type of data, what we can do is compare how body condition changes through years. So this is just for Spicella bregueri from 2024 and 2025. And as you can see, there's really not a statistically significant difference between these 2 years. But 2025, our birds had a little better body condition. And the last thing that I do is telemetry studies. Have you ever heard of telemetry? All of them, yes. So basically, we put up these towers. These towers are composed of a little computer and 6 antennas. This computer is called an automated receiving unit. And the first antenna points to the north, and from then to the other directions. So we program each tower to identify or to perceive the specific radio frequencies that our transmitters have. So when the tower detects the transmitter, it registers the direction, the time, and the changes in activity. And with that data, we can obtain something like this. This is the hour of the day, and this is the mean activity change. And what this tells us is that the birds have different peaks of activity. So as you can see, early in the morning, they start moving, then they decrease their activity, they start moving again, they decrease again, and they increase their activity again. So the plan for this data, at least what I wanted to do, was compare all of this with their health status to see the presence of parasitic infections
impact how they move around their area, or if the parasitic infections cause them to decrease their activity. These are some of the species that I have captured. So again, Sayurnisaya, Campylorhynchus, Melospisa lincolni, Saltiparus minimus, Icteria vires, Neotilta varia, Passerina cerulea, Cephalopoda tausendi, Calamospisa melanocoris, Cardinalis sinuatus, Lalus lodricianus, Icterus parisorum. As you can see, dryland birds tend to be really brown and gray. Some of them are really colorful, like this one. But more often than not, the colorful ones are migratory species that I just caught in their way to their original areas. And this is just a little resume of everything that I do. So dryland birds, how their community changes, how their health status changes, how their feeding habits change, and how their movement and activity patterns change, and how all of these factors interrelate one to another. I didn't really bring many results because everything is just work in progress, basically. I can give you any conclusions or discussions of what I have been doing. It's just a little overview of everything that I had to do with my PhD sometime. So that's everything. I think it was the bibliography that I have used for my thesis, so you can check it and see if anything sparks your curiosity about birds. Any questions? Any questions? For the telemetry, doesn't the device start out at least the birds of freeze or something like that? No. The little transmitters must weigh less than 3% of the bird weight. So for different species, you will have different types of transmitters. The photo that I showed you are the large ones. They are like large ones like this. And the other ones, the smaller ones, weigh like 1 gram maybe. But yeah, there are studies that were done to see what's the limit of weight that you can use in a transmitters, so it doesn't affect the flight of the bird. Mammals are going to be less than 5. Mammals, it is less than 5% of the body. Yeah, so inverse is way less, just 3%. More than that, and it can affect The behavior. Have you seen any affected patterns to birds like human activity? Any Have you seen any affected patterns in birds involved by human activity? good. By By human by human activity. activity. I wouldn't say so. The problem here is that I have a very small window of time, so I can really talk about changes in long periods of time. I have seen that some species have been declining in the populations, but that doesn't always translate to a negative effect caused by humans. For example, last year it rained a lot, so you must say, oh, there will be a lot of resources available for the birds, right? And there are, but the problem here is that because there are more available resources all around the area, it's way difficult to see them concentrated in just one point where I have my nets. So that I don't see them and that I don't register them doesn't mean that they are not there. Maybe they just flew away all around and they are not in a specific point. And in health, I have seen some birds with really weird tumors on their face, but again, I can say that's because anthropogenic actions or not. Because that region is also really, the soil has a lot of, ¿cómo se dice? Arsénico. Arsenic? Yes. Yeah.
So naturally the soil is like that and the water is like that. So maybe it does affect the birds also, but I can say it's because of human. And with the studies, you're feeling confused like the first if you're safe expecting. If what? And with the studies, you're. Estoy medio sorda, O puede ser en español. Yes, of course, yes. Porque con los estudios que está haciendo puede determinar si, o sea, por ejemplo, que estaba analizando las, Sí, sí. cómo le afectan los parásitos. Pero también de cierta forma con estos estudios se puede determinar si es ¿Sí está qué? si los está afectando. Ah, ok. No, porque son análisis diferentes. O sea, todo lo del metabarcoding que hacemos es específico para plantas y para artrópodos. Para hacer estudios de metales pesados es muy diferente, pues todos los reactivos que se tienen que usar y los procedimientos químicos que se tienen que usar. Y también lo que yo he escuchado de mi director y de otras personas que trabajan allí en el IPCIT es que para metales pesados a veces es más fácil con órganos. Pero entonces tendrías que sacrificar a los animales, sacarle los órganos, identificar metales pesados en los órganos. Y a mí la verdad no me gusta la idea de sacrificar. O sea, nunca lo he hecho para estudios. No, creo que también le comentaba hace rato al doctor que también se pueden identificar metales pesados en las plumas, pero creo que ese análisis en las plumas es un poco menos, no, un poco menos exacto. Pues, o sea, lo mero bueno es en los órganos, pero pues tienes que sacrificar animales. Y en cuanto a eso de los parásitos, Ajá. como los resultados que esperan. Pues mira, bueno, no les comenté, pero empecé ahorita analizando como todo el set de muestras que tengo para verano. Porque generalmente en verano es más común que haya presencia de parásitos. Porque están las condiciones necesarias, adecuadas para que se desarrolle el vector, que son los mosquitos, y también porque las temperaturas y todo eso también afecta el desarrollo de los parásitos. Entonces, pues ahorita en verano, obviamente sí esperamos que haya como una alta incidencia de parásitos en las aves. En invierno, en mi tesis de maestría lo hice para invierno y analicé 100 y algo de muestras y no salió nada. O sea, no había ni un parásito. También esto lo hice con especies migratorias, entonces para empezar, si una especie ya hizo toda su migración y llegó hasta acá, lo más probable es que sea un individuo sano. Porque si el individuo estuviera enfermo, pues igual y para empezar no lo hubiera visto en mi sitio de estudio, ¿no? Porque se mueren antes de que llegues. Entonces, pues también eso, esperamos encontrar menos incidencia en especies migratorias, pero más que nada porque a lo mejor los individuos infectados, para empezar, no van a poder completar toda su migración, ¿no? Entonces no los vamos a ver en este sitio. Te quería preguntar, como una estudiante de PhD, Ajá. ¿cómo te involucras o cómo se viene a la vida un proyecto como este? Creo que había varias universidades. La mesa redonda, de hecho. Ah, va a estar en la mesa. Ella va a estar en la Ah, mesa pues, redonda. Pero es spoiler. Si quieres, Spoiler. Bueno, todo empezó porque, bueno, no me acuerdo a quién le contaba hace rato, alguien me preguntó, ellos me preguntaron, que cómo empecé a trabajar con aves, ¿no? Básicamente mi mamá empezó a llenar el patio de bebederos de colibríes y yo necesitaba un tema para mi trabajo de investigación de la universidad. Y dije, ay, pues qué bonitos son los pajaritos, y empecé a trabajar con aves, ¿no? Entonces me contacté con un doctor que hacía investigación con aves ahí en San Luis Potosí. Y ya empecé haciendo como cosas así de checar bases de datos y todo eso, y luego resultó que a su estudiante de maestría le faltaban manos en campo, entonces pues ahí entré yo y ya no me sacaron de ahí básicamente, porque he seguido trabajando en el mismo sitio desde hace 4 años más o menos. Entonces llevan 4 años, que me voy para el desierto. ¿Otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Yo tengo una. Tú dices que quieres ver cómo vienen los parásitos con las aves en su migración. Ajá. ¿Tienes una diferencia entre cuáles son parásitos residentes y cuáles vienen desde Canadá a Estados Unidos? Ajá. ¿Y qué efecto puede tener en las poblaciones residentes que no migran? Por eso va a ser todo lo de la secuenciación, para ver qué linajes están presentes aquí.
porque los linajes que ya están identificados o registrados en esta región, pues no son los mismos, generalmente no son los mismos linajes que hay como en Estados Unidos. Y es algo que ya hicieron anteriormente en otro sitio y con el mismo doctor. Entonces, por ejemplo, esa comunidad de aves identificaron linajes que no se habían. No sé qué tanto afecta porque creo que todos los linajes básicamente crean el mismo cuadro sintomático en las aves. Entonces, creo que no es como que unos linajes afecten más que otros, pero es simplemente como para tener registro de dónde está viniendo la infección. Tengo una pregunta. Tú, lo que capturas, los marcas Con los anillos. con los anillos. Esto quiere decir que cuando termina el invierno regresan a Estados Ajá. Unidos, a Canadá, y luego vuelven otra vez y los recapturan. Eso sería lo ideal, pero en realidad es muy difícil tener recapturas. Y más porque, bueno, por ejemplo, el sitio en el que trabajo es un ejido de 36,000 hectáreas. Ah, no, Entonces, en realidad, la porción que yo cubro con mis redes es muy pequeño. muy pequeña. Ajá. Pero el número de individuos, tú ves que siguen llegando más o menos. No, en realidad siempre varía. Porque, por ejemplo, comentaba en las gráficas esas de rango abundancia, el primer año que se hicieron registros, Esticela Bregueli fue como la super más abundante, ¿no? Super más abundante, 120 individuos, 130 más o menos. Que igual pues no es la representación de toda la población que llega ahí, pero pues es una buena cantidad considerando el tipo de ecosistema que es, porque pues tiende también a ser menos diverso y tiende a haber menos abundancia. Todos. Y después esa especie la dejamos de ver como 4 años, tal vez, 3, 4 años, y luego fueron 3, 4 años también de sequía muy dura en esa región del país. Y de repente llovió, y al año siguiente volvieron a aparecer como súper abundantes. Entonces dijimos, pues entonces si sigue lloviendo van a seguir llegando, pero al año siguiente volvió a llover y esa especie ya no volvió a llegar, que era lo que les decía, ¿no? Que yo no los vea, a lo mejor no significa que no hayan llegado, sino que como ya hay recursos esparcidos por todo el sitio, más bien se esparcen ellos también por todo el sitio, ¿no? Porque yo tendía a verlos cerca de los pozos que tiene la gente ahí para su ganadería. Entonces, pues hay más agua, hay más plantitas. Luego también les gustaba comer las semillas que hay en las heces de las vacas. Entonces, pues también los vimos. Sí, porque en algunas clases una de las cosas que vemos es, que es una parte de tu tesis, es cómo el cambio climático está afectando la migración de muchas especies, ¿no? Como mariposa monarca, algunas aves. En tu caso, aunque no es el objetivo de tu tesis, ¿tienes alguna percepción de si están siendo afectados por el cambio climático cuando migran? Pues vuelve a ser lo mismo que le comentaba, que en realidad eso sí lo metí más en mi tesis de maestría, porque el punto de toda mi tesis de maestría era como relacionar todo esto con variables climáticas, pero siempre me regañaba mi comité porque decían, es que estás hablando de cambio climático cuando solo estás considerando 4 años, ¿no? En 4 años no puedes ver los grandes patrones de cambio climático que afectan en realidad a la fauna. Entonces era como, pues bueno, puedo hablar de variabilidad climática a través de los años. Y sí había algunas relaciones, pero pues igual no me salía nada así como muy estadísticamente significativo. Pero por percepción, ¿tú ves que siguen regresando, siguen estando presentes? Pues es que yo quería pensar que sí, pero por ejemplo ahora con esto de la lluvia en realidad ya no es como tan directa la relación porque me dice, bueno, llovió, pues comida y todo, y de todos modos no se ven las especies. Las migratorias que habían llegado ya no llegan, algunos residentes aumentan, otras disminuyen, entonces está como todo muy random en realidad. Y ahora, bueno, por ejemplo, en mi tesis de maestría, lo de los conteos de aves, de las gráficas esas de rango abundancia, lo presenté solo con 4 años. Entonces ahora ya en el doctorado hice otros 2 años de monitoreo y ya son 6 años. Y si hago otros 2 años en lo que me quede el doctorado, pues ya son 8 años. Con doctorado. Y si me echo pues ya son 10 años, ¿no? Y con 10 años, ahora sí, como que ya puedes ir hablando más de cambio climático. Porque también cuando estuve checando pues todas las referencias para esa parte, me encontraba con estudios que decían así como de, no, pues nosotros hemos estado monitoreando esta área 40 años. Y yo con mis 4 años, así como, le ofrezco 4 años. Entonces, pues no funcionaba hacer como el mismo tipo de análisis, así ya más como específicos para ver cambio climático.
A mí me sorprendió que tú dices que la sangre la tomas de la arteria braquial, De la vena braquial, sí. vena braquial. Porque yo he escuchado compañeros que la toman de los tarsos o del... Sí, No sé si hay alguna... ahí también razón o- depende de la especie. Porque, por ejemplo, a aves muy pequeñas como los colibríes, no se les puede hacer la punción en la vena braquial porque básicamente la lanceta, son las lancetas que se usan en las plumitas de las pruebas de glucosa. Básicamente esas lancetas están más gruesas que la pobre venita braquial, ¿no? Entonces, en especies muy pequeñas como los colibríes, lo que se hace es cortarles las uñitas de más, bueno, una uñita de más, como cuando uno le corta a los perritos de más, la uña. Hasta que dé la gotita de sangre. Entonces ya de ahí sale la sangre y después se cauteriza para hacer la herida y que deje de sangrar. Pero para lo que yo hago, que son los frotis sanguíneos y las PCR, pues en realidad con el volumen que se puede sacar de la vena braquial está. Porque también se pueden hacer otros tipos de análisis como estrés oxidativo. De eso sí, yo no sé nada de estrés oxidativo. Lo que sí sé es que para ese tipo de análisis se necesita mucho más volumen de sangre, entonces se tiene que sacar sangre de la yugular, básicamente. Pero es mucho riesgo. Hacer lo mismo de peinarles las plumitas del cuello y pues hacer la punción con una jeringa en la yugular y sacarles la sangre. Es para especies más grandes. Sí, sí, por ejemplo, con colibríes o como con Polioptila melanura, la que pesa 5 gramos, por eso no. Sí, bueno, incluso matracas del desierto, aves como de este vuelo, ya les puedes sacar como sangre de la yugular, incluso como los, si han visto los pinzones mexicanos, los juncados con rojo, esos también les puedes sacar de la yugular sin problema. Digo, también no ocupas 1 mililitro, entonces no es de llenar toda la. No es de que lo traemos. Pero sí es más, a mí no me gusta tampoco, he evitado hacer cosas con sangre de la yugular, entonces. Sí me ha tocado ver que están sacando sangre y se mueve el ave y le atraviesan el cuello con la. No me Yo había escuchado que era más Muchas cosas de que la no. patilla. Sí, sí, pues puede ser la patita, la braquial o la yugular, dependiendo del volumen que se ocupe. A mí me gustaría mucho que comentaran, porque lo comentan las clases, de cuando tienes un proyecto, quizás lo podríamos retomar en la mesa redonda, pero el proceso del comité de ética, yo no sé si tú tuviste que pasar por el comité de ética para la autorización de tu proyecto, sobre todo retirar la sangre de las aves, que comentaras un poco de cómo fue tu proceso de... Al menos ahí donde estoy en el IFICID no nos involucran directamente a nosotros en todo ese proceso de los permisos. Esa investigador. Ajá. Creo que ni siquiera cada investigador en particular, creo que todo eso lo hace el coordinador. Sé porque mi director también es el coordinador y es el que vi que estuvo ahí. O no sé si es el responsable de los permisos aparte. Pero pues básicamente ellos obtienen como el permiso y el permiso nos cubre a todos los estudiantes que trabajamos con organismos, no solo con animales, también con plantas. Y pues básicamente en ese permiso tienen que especificar los sitios que se van a trabajar, el tipo de muestras que se va a tomar. Y creo que también les ponen un límite, no estoy segura, pero sé que para algunas cosas sí hay como un límite de muestras que se pueden obtener. Y también en realidad nosotros no trabajamos con especies en peligro de extinción, porque ahí ya es como otro proceso completamente diferente, ¿no? Con más límites y más. Pero sí, ese permiso nos cubre a nosotros como estudiantes. Pero sí tienen que reportar el número de individuos. Sí. Incluso si no es para esto de los comités de ética y eso, uno le tiene que estar mandando reportes constantemente a, pues a las organizaciones que dan los fondos para los proyectos, ¿no? A mí cada semestre mi director me pide como todos los datos, porque él tiene que entregarle a COPOSIT, que es el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, o a CICITI, o a US Fish and Wildlife, a veces también, como todo lo que se ha hecho. Reporte de avances. Reportes todo el tiempo, todo. Digo, y también, bueno, eso no sé si es importante mencionarlo, pero pues también todo esto no me pertenece, básicamente. O sea, al menos yo cuando entré ahí al posgrado tuve que firmar una carta, ¿no? Dice, todo lo que yo hago le pertenece a la institución. Entonces, si yo viniera aquí toda loca a publicar cosas sin decirle al instituto, pues. Eso es lo que vemos en la materia de seminarios de biología, biológica seminar, sobre quién es dueño de los datos, ¿no? En el caso de los estudios, y los autores y todo. Otra pregunta, ¿alguien?
Any questions? Alrededor de los 4 años que has estado investigando, ¿sabes cuántas veces has capturado? Capturado con redes, tal vez unas especies diferentes, unas 60, tal vez 40, entre 40 y 60. Para empezar, los desiertos, semidesiertos, son menos diversos que otros lugares, entonces en realidad no hay tantas especies diferentes. Pero pues sí, unos cuantos. De todas las coloridas estas, esta y esta. O sea, todo esto fue como un verano de mucha suerte, que justo fuimos la semana que estaba como la migración de primavera, cuando las especies van regresando de Centroamérica, Sudamérica hacia Estados Unidos, Canadá. Entonces también es como un poquito, pues me tocó la suerte, ¿no? De que las agarré cuando iban de paso las pobres de regreso a su casa. Pero pues, por ejemplo, el verano pasado que volví a muestrear más o menos en las mismas fechas, ya no me volvió a caer nada de eso. A veces hay más especies, a veces hay menos especies, pero pues siempre están las mismas, las confiables. Esa ese es el macho, ¿no? Sí, La hembra no es colorida. no. Ah, pues nosotros tenemos las hembras. Y esta es la especie migratoria con la que estuve trabajando en la maestría. Y este es su plumaje no reproductivo, porque durante la época reproductiva son todos negros. Con esta, si alcanzan a ver esta línea blanca, es lo único que les queda cuando cambian a su plumaje reproductivo. Entonces, ese ya había dejado de buscar novia. Y venía más arriba. Y este es un cardenal. Ese es en la zona del altiplano, ¿verdad? Sí, por Vanegas, pasando Vanegas. Any questions? Preguntas de aves, ¿no? Preguntas reales. Hagan un club de pajarito. Tenemos que levantarse a las 4 de la mañana. Ah, bueno, sí, también, por ejemplo, les dije que abrimos las redes como desde las 7, pero en realidad sí nos tenemos que levantar como desde las 3 de la mañana, porque es como preparar todo, ir al sitio, montar las redes. Con las aves es ser madrugador, pero bastante. Madrugar más. Más que ligero. Sí. Ese es un carpintero, por si nunca habían visto un carpintero. Sí, bueno, pues muchas gracias. A las 5 tenemos la mesa redonda sobre lo que es la vida en el posgrado. La maestra va a ser parte de la mesa redonda. Tenemos otros invitados que esperamos que lleguen ahorita en media hora. Ya tenemos a una que viene de Urapa, ¿verdad? Morelia, ok. Va a estar también presente. Entonces, quieren acompañarnos ahorita a las 5. Agarró. Ay, ¿sabes? De repente. Algo de un lápiz. Algo